the General Overseer, National Fellowship Born Again Churches in Uganda, and your dear wife, Your Eminence Metropolitan Museveni'S, the Archbishop of the Orthodox Church in Uganda, Your Eminence Sheikh Shaban Mubaje, the Grand Mufti of Uganda, the Right Reverend Anthony Ziwa, the Bishop of Kiinda Mityana Diocese, and the Chairperson of the Episcopal Conference in Uganda, all religious leaders present in your distinguished capacities, all cultural leaders present in your distinguished capacities. I recognize indeed all the people present in your respective capacities. Your Excellency, in this village of Kijaguza, the common greeting is Mbalamuzi sa mwena. Mukama mulungi. Ekisera chona. Mwebale nnyo. Several President wafe yoga okutuuka kulunaku kuluno. We sang for you a birthday song in Cabinet on Monday. We have already again sung today. In the interest of time, I will say one statement, Your Excellency, and then I invite you to speak to us. Your Excellency, through the 4 principles of the NRM, including nationalism, Pan-Africanism, socio-economic transformation, and democracy, you have successfully led the NRM government, the NRM party, and all the people of Uganda towards achieving fundamental and irreversible achievements, which include but not limited to the following: total peace and security across the country, political stability, economic stability, gender parity, commonly known as women empowerment. Your Excellency, we are very happy that you identified us, the Vice President, the Speaker, the Prime Minister, the First Deputy Prime Minister, and other leaders in different capacities to serve in government in various capacities. And Your Excellency, the other achievement is human resource development, UPE, USE. Most importantly, national unity with strong advocacy against discrimination based on tribe, religion, gender, age, maybe region, etc. Infrastructural development. We can name them, Your Excellency, until cows come back home. But I would like to state, Your Excellency, that we are here in big numbers to bear testimony that your 80 years on earth have not been in vain. In fact, your 80 years have largely been dedicated to serve humanity, and we sincerely appreciate you and your family, including Mama and all the children and the grandchildren, for the time that you have dedicated to serve humanity. I call upon all the Ugandans to take the advantage
of the suitable prevailing environment to work hard and create wealth and jobs so that we can get rid of poverty, but also consolidate our economy. Your Excellency, we stand here in unity also to make a statement that we shall continue to walk with you the journey of socio-economic transformation in Uganda. I appreciate the statement by the Right Reverend Anthony Ziwa, the Bishop of Kiinda-Mityana Diocese, that the 80 years we are celebrating should also be a message of more years of blessings to you, Your Excellency. For the people of Kijaguzo, you acted like the Levite in the story of the Bible of the Good Samaritan. You acted like the Good Samaritan in the story of the Bible where the priest passed by, the Levite passed by, and the Good Samaritan passed by. We sincerely thank you because from you demonstrated that you can start from a small village and nurture a tree, which is also another story in the Bible, that a tree, when it grows, produces shade where so many people can take shelter. A similar example with what NRM has done across the country. Abantu bakujaguzo, Luero, ne Buganda, mwebale kwagala NRM. Mwebale kwagala President Yoweri Kaguta Museveni. Mbasaba mogere okwajira NRM ne President Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka 2026. Your Excellency, with this one word, I take this singular honor and privilege to invite you to speak to us. The floor is yours, sir. Abanarwero muri mutya abarwanije muri n'abana baffe n'abazukulu baffe kati bwe zituuka essaawa nga zino amanda g'Oluganda gakendeera. N'olwekyo munzikirize njogere Oluzungu kubanga njagala kunyonyalamu ensonga ntono. Wabewo amanyi Oluganda bulungi si bano abayiga buyizi, kubanga Oluganda ndumanyi bulungi bw'anaatafuta bibi ngenda kumugolola. Your Excellency, the Vice President, Oweekitiibwa Vice President, the Right Honourable Speaker of Parliament, Oweekitiibwa Speaker of Parliament, His Lordship the Chief Justice, Oweekitiibwa Saabalamuzi, their Lordships the Deputy Speaker and the Deputy Chief Justice, Ababitiibwa aba Deputy Speaker, Omumyuka wa Speaker n'Omumyuka wa Saabalamuzi, the Right Honourable Prime Minister, Saaba Minister Oweekitiibwa, all the other leaders, abakulembeze mwenna, the religious leaders, abakulembeze b'eddiini, nammwe mwenna abanarwero, n'abantu bonna ab'eruweero. I've already greeted you. President amaze okubalamusaako. First of all,
okusookera ddala I thank God for life. yeebaza katonda olw'ekirabo ky'obulamu All these 8 years, I think God. emyaka gino gyonna ekinaana. Secondly, I salute my parents who brought me up. yeebaza bazadde be abaamukuza. Thirdly, I thank Mama Janet for giving me a family, very beautiful family. You saw some of them here. yeebaza ne maama Janet Museveni okumuwa famire ennene eyo bwetyo. You saw some when we were cutting the cake here. abamu mubalabyeko wano nga basala keeki. Then I thank you, the fighters, yeebaza mmwe abalwanyi, our children of the fighters, abaana b'abalwanyi and the grandchildren, n'abazzukulu ab'abalwanyi for joining us to save Uganda. olw'okwatagana naye okutaasa Uganda, olw'okubengattako okutaasa Uganda. I thank the UPDF. yeebaza eggye lyaffe ery'eggwanga. I want to thank the clergy for performing this function. yeebaza bannaddiini olw'okukulembera omukolo guno. I want to thank the choirs. yeebaza kwaya zonna. I want to thank the Africans who helped us. yeebaza abana Africa abava ebweru wa Uganda Who helped our struggle. abaatuyambako mu kulwana. Especially Mwalimu Nyerere, naddala nga Mwalimu Julius Nyerere, Samora Machel, Samora Machel, Muammar Gaddafi, Muammar Gaddafi, and even Arap Moi to some extent. ne Daniel Arap Moi naye yatukolako. Therefore, the kujaguza here, the celebration here is not about Museveni. n'olwekyo okujaguza kuno si kwa President Museveni, Because Museveni did not do all these things alone. kubanga ebintu bino byonna ebituukiddwako President Museveni tabikoze yekka. That's why I said when my children wanted to celebrate, they wanted us to go to Birembo. They had heard about Birembo. But I said Birembo is a bit far. Let's do it in Shijaguzo. It's nearer. nti abaana bwe bamugamba nti baagala okujaguza nga baagala bagenda ebirembo n'agamba nti nedda eyo wala, ayagala gye ajagulize wano. So we are really celebrating the struggle of the people of Uganda. okusingira ddala tujaguza olw'olutalo olw'okukulaakulanya Uganda, in which I happened to be active. mu lutalo olwo ng'abadde omu kubakola omulimu omunene ddala. But the success was because of us all. naye ng'obuwanguzi bwaffe ffenna. I am sorry about the road from Matuga to Mawale to Semuto, I think to Kapeka. Pulezidenti yeetonda olw'oluguudo okuva e Matuga, Mawale, Semuto ne Kapeeka. We had tarmacked that road, nti oluguudo olwo lwali lukoleddwa kolas, but it was done with a small strength tarmac. nti kolasi yali w'amaanyi matono eyasooka okukolebwa. When we got a lot of vehicles, it collapsed. bwe lwayitako emmotoka ennyingi ennyo ate nga nzito ne lugwamu. And these people they delayed in putting a reconstructor there to reconstruct the road. ate abakwatibwako ne balwawo okuteekawo contractor oba agenda okukola oluguudo olwo okuluddamu. There is now a contractor there. kati tulina omuntu alukolako. Now my staff were telling me that he's going to. Can you go and say what they told you on the microphone? You can speak on the microphone. Go and speak also. Bastaffa President bagenda kututegeeza ekigenda maaso ku luguudo lwaffe olwo.
The constructor is there, the contractor is there. Omuntu alukolako olwedde kwali. Is Abubakar Technical Services. Amanya ge nga ye Abubakar Technical Services. But he's working, they have added some work for him. Do you remember the names? They've added Kalasa to Ndeje, Bombo to Kaumu. Bayongeddeko okugenda Kalasa okutuuka Ndeje. Okay, thank you. Ne Bombo ne Kaumu. The number of points about the road. The number of points about the road. Ensonga ku luguudo olwo. Number one, they are going to make it stronger than it was because it was not designed for many vehicles originally. They are now designing it for bigger traffic. Ensonga esooka nti kati lugenda kukolebwa nga lw'amaanyi nnyo lw'amaanyi ddala kubanga bwe baalukolera lwayita luyitako emmotoka nnyingi ng'ate nzito naye kati lugenda kukolebwa olw'okubanga lulina emmotoka nnyingi eziyitako. So that's number one. Eyo ensonga esooka. Secondly, they will make a branch from Karasa to Ndeje to Bombo. Ensonga ey'okubiri nti lujja kuvaako lugenda e Kalasa n'Endejje okutuuka e Bombo. Thirdly, they will make a branch from Kagembe to my place in Kaumu. Nti era lugenda kuvaako awo e Kagembe paka lwe lunaatuuka ku famya president e Kaumu. Now, of course, you know that they are working on the Kachiri, Masurita, Maware. Who is working on that? Does somebody have information? Era mukimanyi nti bakola ku luguudo okuva e Kachiri, Masurita ate okutuuka e Mawale ku luno olukolebwa. Ani amawulire? Waliwo omuntu mu UNRA oba akwatibwako okujja okutunnyonnyola oluguudo lw'e Kachiri, Masurita paka Mawale we lutuuse. Executive Director wa UNRA Wali Sebo. UNRA, I am winding them up, but I think they are still around. Your Excellency, it is being done under the Ministry of Works using pro-base technology. Using what? Low-cost technology. So they are working on that, but that will remove Omchuchu, remove the dust. Yes, Your Excellency. Oluguudo lukolebwako ministry y'ebyenguudo era nga lugenda kukolebwako okulaba nti teruliiko nfuufu. Angambye nti bakozesa amagezi g'Abaganda naye amagezi g'Abaganda ganaatera okujja kwefuufu waakiri bw'atyo bw'angambye ono. Mubiwulidde. Then there is the road from Ruwero to Butarangwa. Waliwo oluguudo okuva e Luweero Kiwoko paka Butalangu. What's happening to that? Nalwo tugenda kunnyonnyolwa okumanya we lutuuse. And then also from Butarangwa to Kapeka to Nakwaya. Waliwo n'oluva e Butalangu paka Kapeeka okutuuka e Nakwaya. Those two roads. Yes. Owomuzindaalo atuyambeko. Somebody working on the microphone. See, Luwero Butalangu is currently under construction by DOT Services. After that, we'll complete the design for Butalangu to Kapeka. Right now, we're just waiting for funding for it. What? Funding for Butalangu to Kapeka. And then Nakwaya. And that too, Your Excellency. So these roads will be done. Enguudo ezo zigenda kukolebwako. Muzeeyi waliwo n'olwe Kisule
Nakaseke Kapeeka nawo lwali lwogeddwako. From Wobulenzi Kisule to Nakaseke to Kapeeka. Okay, Namusale. From Timuna, Nakaseke, Namusale, Kapeeka. Kasaga. Kasaga, yes. Kale. Now, when I move around, President bw'aba atambula, I see there has been some improvement in the houses. Alaba nti amayumba gaffe gawongeddeko ku mutindo. When we came here in the war, We bajjira wano mu lutalo, you were in the grass huts twali mu busiisira or using emuli and emiti, using reeds and poles. oba obudongo nga tukozesa emmuli n'ettaka ery'obudongo. But now I can see all of you are using bricks and cement and mabati. Thank you so much. Naye kati alaba mukozesa seminti ne bloka n'amabaati, mwebalege olw'enkulaakulana eyo. But when I come back, I will tell you there is some failure to use the power we gave you to solve our problems. Bw'anaakoma wajja kutunnyonnyola ekitulemye okukozesa obuyinza obwabaweebwa okugonjoola ensonga zaffe. Kino kankyogere mu Luganda kubanga bwe twali tulwana twali tukimanyi nti waliwo enkola ya gavumenti ey'edda. Enkola ey'edda waliwo ow'omuluka, owegombolola, esaza ne DC bona baaliwo. Naye nze okuba bwe nali ntegeera ensonga eri ewaffe enkole, abantu abo baali tebakolera bulungi abantu, baali bakola kipakasi oba n'okuba ne babba. Kati ffe bwe twajja, nze kennyini naleeta ekiteeso nti bano ono ow'omuluka asigalewo, owegombolola asigalewo, DC asigalewo, n'owesaza naye simufuddeko, naye sibeesiga. Kubanga nabalabako mu biseera by'abazungu, mu biseera bya gavumenti bwe twafuna obwetwaze, baali tebafa ku bantu, baali bakola kipakasi, baali banyunyuuta abantu. Kati kwe kuteesa ate bano benali nabo ne bakkiriza nti tuteekewo ekkubo eryaffe, owegombolola asigalewo, ow'omuluka asigalewo, naye naffe twerondera abaffe, twerondera abaffe. Ow'okukyalo LC1, ow'okumuluka LC2, ow'okugombolola LC3, LC4 yandibadde nga mubaka wa parliament kati, na LC5 ku district. Abo abaffe bitwerondedde bye bagenda okulondoola ensonga zaffe, ate bye bagenda okubanja ebyaffe. Now kati naye bwe ndambula mu byalo nsanga mukaaba. Kati mukaaba ki? Be mwalonda tebabanja ebyammwe, ekizibu kyajja kitya? Ensonga eyo kiteeke mu Luganda olulungi Namayanja. President yagambye nti bwe twava mu lutalo waliwo ab'amagombolola, waliwo ow'essaza,
waliwo ne DC naye n'agamba nti abo basigalewo naye nga tabeesiga bulungi kwe kusalawo n'agamba nti tuteekewo abaffe bwe bukiiko obwo okuva ku LC1 owa LC2 gwe muluka owa LC3 paka ku LC5 naye ate bw'atuuka eyo gye muli awulira ng'ate mukaaba obuzibu buvaawa. So mukiddemu lwenaddamu mukiddemu ekigambo ekyo abantu bammwe bwe mwarwana bakola ki? bw'anaakomawo ajja kubeera naffe mumuddemu ekintu ekyo nti abantu be mwerondera bakola mulimu ki? Kubanga nze omuzadde bwe nambira abaana bye mbalamidde ne batabifaako kati awo tukole tutya? Nti ye ng'omuzadde bw'amala okulamira abaana n'ababakwasa ne batafaayo olwo tuba tulina kukola tutya? Okay, bwenadda mugenda kuntegeeza mwetegeke nange nkomawo. Now, what I was asking these people, what I was telling them, is that I had a long experience with the lack of care by the structures of the government in the colonial times and in the years of independence. That's what I was telling them in our local language. That's why when we came into, even when we were still in the bush, we said, yes, when we take power, the administrators can remain there, the Muruka chief, the Gombora chief, the DC, but we should have our own people elected by the people to to supervise, to look at the interest. Okubeera bannampala okulabirira nyampala to look after the interests of the people. Okutunulira ebikwata okulondoola ebikwata ku bantu. So that's why we said now you have your own elected people. LC1, LC2, LC3, LC5, LC4. Yensonga lwaki yagamba nti mwe abantu mwerondera abakulembeze bwammwe okuva ku LC1 okutuuka ku LC4 ng'ekyaliwo. But what I was asking them in our local language was, what is the problem? Those people are there, they don't follow the interests of the people. That's what I was asking them. Muzeeyi abadde annyonnyola biri by'ayogedde ng'abigamba bano mu lufuutifuuti. Therefore, all these programs, PDM, n'olwekyo programs zino zonna nga PDM, this is your money. Zino sente zammwe. Because you remember I sent you Operation Wealth Creation. Kubanga mujjukire yabaweereza Operation Wealth Creation. The soldiers. Abajaasi abaali baleeta ensigo n'ebirala byonna ebikozesebwa. And they were distributing seedlings. Ebintu bino nga babibagabira. And in this area, I told General Sare, start with the families of the fighters. Era mu kitundu kino yategeeza General Sare nti tandika ne famire z'abalwanyi. And they did that. Era ne bakikola. Then when they had finished, bwe baamaliriza, I said, now you go to the others. Naga nti kati mugende ne mu famire z'abalala mu maka amalala. Now, when I was still working on that, I started hearing complaints. Yatwala ekyo maaso ate n'awulira okwemulugunya. Nti beegabira bokka, that these soldiers, nti n'abasirikale kati beegabira bokka. so beegabira bokka, they give themselves.
nti beewa bokka ebintu ate bye bandibadde baleetedde abantu. So that's why I changed. I said, okay, if they are giving to themselves, now take the money and buy for yourselves. Yensonga lwaki yakyusamu naga nti oba bano beegabira bokka kati katubaweereze ssente tubawe ssente mwe mwegulire ebintu ebyo. That's why we said 100 million per parish per year. Yensonga lwaki yagamba nti obukadde 100 mu buli muluka ate buli mwaka. Ate the money comes to you direct, not through anybody. Ate nga ssente ezo ziviira ddala mu ggwanika ne zijja butereevu ku muluka ewammwe. To the people you have, your circle. Abantu be mwerondedde mu saako y'omuluka. So what is the problem now? Kati obuzibu buli ludda wa? Now when I come back, give me answers to that. Bw'akomawo era n'ekyo mujja kumuddamu. Now the issue of the land. Ku nsonga y'ettaka. We solved this problem in the CA. Ensonga eno yagonjolwa mu lukiiko lwakola ssemateeka. We had a struggle with the landlords. Twalina okusika omuguwa ne bannannyini ttaka. They were saying, muleke ab'amataka bateese n'ab'ebibanja. Nga bagamba nti muleke ab'amataka bannannyini ttaka bateese n'ab'ebibanja abali ku ttaka lyabwe. Let the mine owners agree with the tenants. Nti bannannyini mayiro bo bateeseganye n'abali ku bibanja byabwe abali ku mayiro ezo. The NRM said no. NRM negamba nti kikafuuwe. It said no tenant will be chased from his kibanja. Negamba ekisookera ddala nti teri wa kibanja ajja ggobwa ku kibanja kye. Secondly, there will be busuru, but this busuru will not be economic busuru. It will not be economic busuru. It will be just nominal busuru. Nti wajja kubaawo obusuulu naye nga buno obusuulu tebuli ku ddaala lya kitunzi naye kubeerawo bubeezi nti akakasa nti oli ku ttaka lye. And the busuru is fixed by the district council. Era nga busuulu oyo asalwawo olukiiko lwa district. Elected by you people. Ng'olukiiko olwo ate mmwe mu lulonda. But also approved by the Minister of Lands in Kampala. Era nga busuulu oyo akakasibwa ministry y'ebyettaka e Kampala. Kati n'abagamba nti obusuulu tusigenda kukkiriza obusuulu obw'obusuubuzi obw'okukola business. N'abagamba njagala busuulu obwa omukolo obukolo. Kubanga abamataka bangamba nti siringi 10,000 zirina makulu ki. Nembagamba nti temulaba abasirikale bankubira salute eri mu sente meka. Nembagamba nti obusuulu bw'owekibanja n'ow'ettaka bulinga salute abasirikale gye bankubira. Tekuli sente naye salute eraga nti nkutegeeze ssebo oli mukulu baasi n'ebikomaawo. You explain that to them. The idea of nominal versus substantive rent. Agambye nti busuulu gwe yali ayagala teyali busuulu wa kitunzi oba wa business. Nga bali ab'amataka bagamba nti fe 10,000 lutukolera ki. Ye n'agamba n'akigeraageranya ne saluti gye bamukubira nti okuba saluti temubaamu ssente talina kyafunamu naye ekakasa nti oyo mukama we era akkiriza nti mukama we. So therefore all these things you are talking about, the
the people who steal your money, you have the power. N'olwekyo bino byonna bye mwogerako abantu ababba ssente zammwe obuyinza mu bulina. Secondly, the issue of the land. No landlord can chase you from the land legally because the law we passed, the Constitution and the Land Act 1998 don't allow it. Ekyokubiri nti ku ttaka teri muntu ateekeddwa kukugoba ku ttaka lyo kubanga ssemateeka n'etteeka lyayisibwa mu 98 lyayogera bwe lityo toteekeddwa kugobwa ku ttaka lyo. Ate nanyini ttaka talina buyinza okutema ku kibanja kyo nti atemyeko, talina buyinza. Ekyokubiri nti nannyini ttaka talina buyinza kukugamba nti nno kaakusalireko akuwa ekyapa. Etteeka terimukkiriza. Ebyo byonna tebiri mu, they are not under the law. Babakanga bukanzi tebali mu mateeka. Ebyo byonna tebiri mu mateeka, baba bafeera bufezi. Era neewuunya kubanga eno mulina abakulembeze abandi badde babayamba kulwana entalo ezo kubanga feeri etteeka twalisiba bulungi. Agambye nti yeewuunya nga mulina abakulembeze abatasobola bayamba ku nsonga eyo kubanga eri waggulu etteeka lyalambikibwa bulungi nnyo. Kati ekisembayo kyekigambo kya fiizi. Ekigambo kya fiizi kubanga ffe endowooza yaffe eri nti abaana b'abanaku omasomero ga gavumenti basomere bwereere awatali kusasula fiizi. Naye tugenda kukiteeka mu nkola kati tukyalina ebitutawaanyamu katusooke tubitereeze tugenda okuddamu. When we started in 96, that's what we wanted to do, 96, 97. Enkola y'abaana basome bwe yatandika mu 96 ekigendererwa nti abaana ab'abanaku tebateekeddwa kusasula mu masomero ga gavumenti. But now, what I hear, what I had said that you make packed lunch for the children. Kusibira abaana entanda. Ye yagamba nti abaana bammwe mubasibire entanda. Abazadde abaana basobole okufuna ekyemisana. And buy exercise books. N'okugula ebitabo. And buy uniform. N'okubagulira uniform. Then the government will do the rest. Gavumenti yo ekole ebya fees. But some of the teachers say you are not able to give your children lunch. Naye abasomesa abamu bagamba ti n'abaana bammwe temubawa kyamisana. And then my question is, what do they eat when they are at home? President yebuuza bwe mba temubawa kyamisana ku ssomero awaka baba balya ki? And secondly, if you expel him because he doesn't have lunch, how are you helping him? Will he get lunch or what? Ekyokubiri nti bw'omugobola okuba tazze na lanchi oba talina lanchi oba omuyambi otya? Naye olwaleero kyetuze wano kuyomba, tuze wano kujaguza, ngenda kukomawo kuyomba. Mukiwulidde bulungi. Kati munetegeke lwenakomawo ngenda kubayombesa ate n'okuyombesa abo bonna abasitawaanya. Kati lunaku lwa kujaguza mwebala okujja. Kati ndeese abanyankwere balina enkola yaabwe, bw'oba okyala otwalayo ekitereke bakyeta omushenga. Kati kubanga ekereziya yaffe eri wano ngireetedde omushenga gwange gulahiyo mwana alahiyo nakateji ndeese omushenga gwa $5,000,000. Aleese obukadde 5 kiri kyayogedde sikitegedde bulungi. This is for the
Ekereziya alese ekirabo eri ekereziya obukijaguzo. Ekereziya yaffe wano ku kigo ekijaguzo kya bukadde 50. Give it to, I think give it to the bishop. Bishop, take it yourself to the bishop. Ate Bishop Anthony Zua, take it yourself. Ekirabo ekyo eky'obukadde 5 bakitwalira Bishop Anthony Ziwa ku lw'ekereziya y'ekijaguzo. Akalulu! And then ebbanja ly'essomero, ebbanja lya baasi liba lirinfuukidde ekizibu bannange. Ebbanja lya baasi y'essomero era nalyo ngenda kulusasula olwaleero. Nti ebbanja lya baasi ery'essomero lino erya St. Denis kijaguzo nalyo alisasudde olwaleero. Where are the keys? Abakulembeze b'essomero, head teacher Mr. Nsigalira, head teacher Mr. Nsigalira n'abakulembeze ab'ekitundu kino. Eyo baasi yammwe. Baasi yammwe yiyo. Baasi, that's enough. Baasi, ekirabo kya baasi. Ate ebya baasi mubimanyi. I think they give it to Bishop Ziwa. Nakyo kigenda kuweebwa Bishop Ziwa. Kale mwebale okujjako ku mukolo gw'okujaguza, mwebale kunyambako. Mwebalire ddala okujja. Now you have seen your freedom struggle, how it helped the people of Uganda. Nga bwe mulabye, kati mulaba okulwanirira eddembe kye mwakola bwe kiyambye Uganda yonna. But also other African countries. You saw the groups from Ethiopia, from Congo, from South Sudan celebrating here. These are people who are happy here because of the freedom you fought for. Naye nga bwe mulabye tekyakoma wano wokka, kiyambye na bano be mulabye abazze okujaguza abayimba nga Ethiopia, South Sudan n'amawanga ne Congo n'amawanga amalala agatuliraanye. Abantu, people who run from problems and come and find peace here. Abantu abava mu mawanga gaabwe eri ne bajja bafunira wano emirembe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo muzeeyi abeewo. Mwebale nnyo, mwebale. Thank you very much. Please the microphone. Basaba fena tudde waggulu nga tugenda funa ennyimba ez'eggwanga bandi nga bwe yeteekateeka. The team from this tent, you're going to accompany our baby boy to Kawumu for lunch. Ate team esigadde wano wonna president era baby boy waffe atugabudde lunch eri wano. So, with that, let me ask Kipan to take us to the anthem.
Like I said before, the team on my left should accompany the president to Kaumu demonstration farm. VIPs, Abaina card, those of you who have cards, no. Those of you who have cards are the ones going with the president to Kaumu, but all of us who don't have cards, we have our lunch here and it is going to be served at the church. Please stay. The rest of the people, we have our serving centers, several serving centers here. In fact, I have seen other people have started eating. So please, even if you don't have a card, stay here with us. Most of us don't have cards and we have our meal here. Banne mbasaba abali wano mutandika okugenda mu laundi 2 kabuuka mpitaako wano maitwaisi omalirize era nsaba kuleya zaffe nga bwe twazirambise zitandike Lutamaguzi Memorial High School namwe mbaagala mugenda tuwaayo performance ne kwaya endala zonna nziramu obajjukiza nziramu okubayita Ekapeeka Namukekera Ocean Industrial Park Trade Show and Bazaar egenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga 27 na 28 omwezi guno era nga mukwano gwammwe nnyo Jerusalem yagenda okuba omugenyi omukulu awamu ne minisita owa investment. Baganda bange